iron and Western music, everything. We have all equipments. This is including tandoori oven. Yeah, we can make the rotis, chapati, everything here. And this is this cake mixer. This is cake mixer. Yeah. This is very good oven. That is a convection oven. We can make any bread toast or anything. Also baking accurate. Yeah. This is combination oven. That is we can do the baking and steaming and a steam. So both we can do. This we made ice cream. We are very සියලුදෙනාටම ශ්‍රී ලංකා රජයත් ඕස්ට්‍රේලියානු රජයේ මූල්‍ය අනුග්‍රහ ඇතිව ක්‍රියාත්මක කරන ස්කිල්ස් ෆෝ ඉන්ක්ලූසිව් ග්‍රෝත් වැඩසටහන මගින් ඇත්තටම පොළොන්නරුව වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරියට ලබා දෙන ලද මුළුතැන්ගේ එහෙම නැත්නම් සූපවේදී පාඨමාලාවේ අවශ්‍ය උපාංග බාර දීම සහ විවෘත කිරීමේ අවස්ථාව ඔබතුමාලට අවස්ථාව සජීවීව දැක ගන්න අපි අවස්ථාව ලබා දීලා තිනවා. මොකද සියලු දෙනාටම එම මුලතැන්ගේට සහභාගී වන්න නොහැකි නිසා. ඉතින් මේ ඔබතුමාලට මේලගේ දැන ගැනීම සඳහා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ලංකාවේ මුළුතැන්ගයක එහෙම නැත්නම් සූපවේදී පාඨමාලාවක තිබිය යුතු සියලුම උපාංග සහිත මුළුතැන්ගයක් වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරියට පොළොන්නරුවට ලබා දීලා තියෙනවා. මීට පෙර පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කයේ කිසිම ආයතනයක එහෙම නැත්නම් පෞද්ගලික හෝ රාජ්‍ය කිසිම ආයතනයක වෘත්තීය සූපවේදී පාඨමාලාව පවත්වන්න අවස්ථාවක් තිබුණ නැහැ මේ මුළුතැන්ගේක අඩුව නිසා. ඉතින් අඩුව හඳුනාගත්ත ස්කිල්ස් ෆෝ ඉන්ක්ලූසිව් ග්‍රෝත් වැඩසටහන ඒ අඩුව පුරවන්න කටයුතු කරලා තියෙනවා. අද ඇත්තටම ඓතිහාසික දවසක්. එය පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කයේ ජනතාවට වගේම මේ පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කයේ ඒ ආදරණීය සිසු දරුවන්ට ඒ අයිතියට ලබා දීම සඳහා තමයි අද දවසේ අපි කටයුතු කරන්නේ. ඉතින් ඔබතුමාලට මේකට දැක ගන්න පුළුවන් මේ මීට පෙර පාඨමාලාවට සහභාගී වෙලා මේ වන විට දැනට පුහුණු අවස්ථාවේ ඉන්න සිසු සිසුවියන් ඔවුන්ගේ ඒ ලබාගත් දැනුම හැකියාව ඉදිරිපත් කරන මොහොතක්. අපි හිතන ඔබ සියලු දෙනාටම බොහෝ වෙලාවට ආරාධනා පත්‍ර ලැබිලා තියෙනවා. අද දින ශ්‍රී ලංකාවේ ඕස්ට්‍රේලියානු නියෝජ්‍ය මහ කොමසාරිස් ලලිතා කපූර් මැතිණිය තමයි ප්‍රධාන ආරාධිත වශයෙන් සහභාගී වන්නේ. ඒකම ශ්‍රී ලංකා වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරියේ සභාපති එයා වයිස් මාර්ෂල් විශ්‍රාමික ප්‍රසන්න රණසිංහ මැතිතුමාත් පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික් අතිරේක දිස්ත්‍රික් ලේකම් රුවන් රත්නායක මැතිතුමාත් මේ අවස්ථාවට මේ මොහොතේ සහභාගී වෙලා ඉන්නවා. There's no difference between the Pakistani and this. So we don't have to get adoption where we can have So you are a very lucky bunch of people. You will make use of this opportunity. They will, yeah, so you can see the
Yeah, it says not going to this place. Any other places they have like seats. Very good. Thank you. I didn't wear this coat. You know the. Tell me where you got it. So fun. Then the research and now it's hide. වැඩිද? ඒක කෙලින්ම කපන්න තියෙන්නේ ඉන්දි. Good morning to you all. We are gathered here today for a momentous occasion, the Industrial Kitchen Handing Over Ceremony. On this special day, we are honoured to welcome Deputy High Commissioner of Australia, Ms. Lalita Kapoor, and esteemed delegates, along with all of you who joined us to mark this day. සුබදැසනක් වේවා සියලු දෙනාටම Skills for Inclusive Growth වැඩසටහන මගින් සම්පූර්ණ කරන ලද මුළුතැන්ගේ බාර දීම සඳහා අද දවසේ සහභාගී වන ප්‍රධාන ආරාධිතය වශයෙන් කටයුතු කරන ශ්‍රී ලංකාවේ ඕස්ට්‍රේලියානු නියෝජ්‍ය මහ කොමසාරිස් ලලිතා කපූර් මැතිණිය ඇතුළු සියලුම ආරාධිත අමුත්තන් ඉතාම සාදරයෙන් පළමුව පිළිගන්නවා. We will begin with the lighting of the oil lamp. We are privileged to have Ms. Lalita Kapoor, the Deputy High Commissioner of Australia, along with Air Vice Marshal retired Mr. Prasanna Ranasinghe, Chairman of VTA, to invite the lighting the oil lamp. Yeah. And we also invite Mr. Sivasudan, Senior Program Manager, Department of Foreign Affairs and Trade, Mr. David Tabler, Team Leader, Skills for Inclusive Growth, Mr. Trivan, Political Officer of Australian High Commission, Mr. W.A. Dharmasiri, Government Agent, Polonnaruwa District, Mr. Ruwan Ratnayaka, Additional Government Agent, Polonnaruwa, Mrs. Santhi Edirisinghe, Director Trainer, VTA, Mr. Ruwan Raja Silpa, Director Planning, District Secretariat, Mr. Ranjit Lal, Assistant Director, VTA, Polonnaruwa, and representative of Chef Association, and also inviting VTA students. And representative from NITA and Technical College. ඒ ආරාධනීය සම්ප්‍රදායන කුල චිරාගත සම්ප්‍රදායන කුල පොල්තෙල් පහන දැල්වීම සඳහා
අපි ඔබතුමාලා තුමියලා සියලු දෙනාටම ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනවා නම් කියවන ලද සියලු දෙනාටම මේ අවස්ථාවට සහභාගී වෙන්න ලෙස. And Mrs. Lalani, the Skills Operation Program Leader, Skills for Inclusive Growth. Mr. Udaya, Skills Program Leader, Skills for Inclusive Growth. Thank you very much, Madam, and all. සියලු දෙනාටම බොහොම ස්තුතියි. We are inviting Mrs. Nipuni Daluwatta, Assistant Director, Hotel and Tourism, to deliver the welcome speech. අපි පිළිගැනීමේ කතාව කිරීම සඳහා ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනු ලබනවා. ශ්‍රී ලංකා වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරියේ නිපුණී දලුවත් මහත්මියට එතුමියගේ පිළිගැනීමේ කතාව සිදු කරන ලෙස. Distinguished guests, honorable delegates, ladies and gentlemen. A very warm welcome to all of you on this momentous occasion as we gather here to mark the official handing over ceremony of the newly established training kitchen. Today is a significant day for us as this kitchen has been generously donated by Australian Need through Department of Foreign Affairs and Trade Australia, reflecting the strong bilateral ties between our nations and the commitment to empower and uplift the community. Allow me to extend my heartfelt gratitude to the Australian Deputy High Commissioner, Her Excellency Ms. Lalita Kapoor, whose presence here today honors us and adds a special significance to this event. The donation of this fully equipped kitchen will undoubtedly play a crucial role in advancing the culinary and hospitality skills of the youth in this region. As we stand here today, we are joined by esteemed personalities who have played a vital role in making this project a reality. I would like to welcome and express my appreciation to Air Vice Marshal Prasanna Radhansingha, Chairman, Vocational Training Authority, Mrs. Shanti Edrisingha, Director Training, Vocational Training Authority, Mr. David Ablett, Team Leader, Skills for Inclusive Growth, and his entire SYG team who was dedicated and tirelessly work on to bring out this kitchen into a reality for VTA. And the representative from Department of Foreign Affairs and Trade Australia, Trivan, the political officer, and Mr. Sivasuthan, the Senior Program Manager. You are also warmly welcome to grace this occasion. Apart from that, we have the government, the GA, Mr. W.A. Dharmasurya, additional government agent, Mr. Ruwan Ratnayaka, the Thaman Kaduruwela Divisional Secretary, Mr. Harsha Bandara, Director Planning, District Secretariat, Mr. Ruwan Rajashilpa, Polonnaruwa Municipal Commissioner, Mrs. Niroshani, the regional hotel associations, hoteliers, and the fellow training providers from NITA, NYC, and other training providers. So you all are warmly welcome here.
And also, most importantly, I would like to warmly welcome the Chef Guild of Lanka, all the chefs who have tirelessly worked on to make this effort a reality. And last but not least, Mr. Ranjit Lal, the Assistant Director, Polonnaruwa, and all the VTA staff from Polonnaruwa, you all are warmly welcome here. So once again, on behalf of everyone who are present here, I extend our deepest gratitude to the Australian Aid and the SYG team for their invaluable contribution. With this kitchen, it's a symbol of friendship and collaboration. Let us embark on a journey that is run through excellence, empowerment, and progress. Thank you all for gracing this occasion with your valuable presence. Thank you very much. Thank you very much, Mrs. Nipuni. Now we will hear heartwarming accounts from VTA students who have completed the professional cookery course, sharing their life-changing experiences and how this training has transformed their future. බොහොම ස්තුතියි නිපුණි දලුවත් මහත්මියනි. මීළඟට යෙදී තිබෙන්නේ අතරම වෘත්තීය සූපවේදී පාඨමාලාව හදාරලා මේ වන විට දැනට පුහුණු පාඨමාලාව හදාරමින් සිටින හෝටල් වල වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරී සිසුන් දෙදෙනෙක් විසින් ඔවුන්ගේ ජීවිත අත්දැකීම් සමේ පාඨමාලාව ඔවුන්ගේ ජීවිතය වෙනස් කරගන්න කොච්චර දායක වුණාද කියන කාරණේ පිළිබඳව ඉදිරිපත් කිරීමකට තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. අපි ඒ සඳහා ආරාධනා කරනවා පොළොන්නරුව වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරියේ සිසුන් දෙදෙනාට. ඒකම එම ඉදිරිපත් කිරීම සිංහලෙන් ඉදිරිපත් කරන්නේ පැහැදිලි කිරීම කරයි වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරියේ ඉංග්‍රීසි ඉන්ස්ට්‍රක්ටර් ධම්මිකා මහත්මිය. බොහොම ස්තුතියි. අයිබෝවන් මගේ නම හර්ෂ මට අවුරුදු 22යි ඉස්සෙල්ලාම ස්තුතිවන්ත වෙනවා මට මෙතන කතාවක් කරන්න දීපු එක ගැන. Good morning all. My name is Harsha. I'm 21 years old and I would like to thank you for giving me this chance to speaking in front of you. ඇත්තටම මට මේ කෝස් එක ගැන ආරංචි වුණේ මගේ යාළුවෙක්ගෙන්. I got to know about this course by one of my friend. වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරී කෝස් එකක් කරනවා කියලා කිව්වා. So I heard about the professional cookery course and I got to know about that from one of my friend. ඒත් මම හිතුවේ නෑ මේක අපිට ජීවිතේට මෙච්චර වැදගත් කෝස් එකක් වෙයි කියලා. But I didn't think even this is very valuable course for my life journey. වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරිය ඒ වගේම SYG ආයතනය ඒ වගේම සුපවේදීන්ගේ සංගමය එකතු වෙලා තමයි අපිට මේ කෝස් එක කරේ. By connecting three people, S4IG, Chef Guild and VTA, they provided us this course. වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරියේ අධීක්ෂණය යටතේ SYG ආයතනයෙන් අපිට ලොකු වේදමක් කරලා සුපවේදීන්ගේ සංගමයෙන් අපිට ගුරුවරයෙක් දීලා අපිට මේ කෝස් එක කරා. This course was given by the Chef Guild and the S4IG. All the funded were given by the S4IG and according to his experience, this is one of the best course he experienced in his life. අපිට හම්බුණු සර් එක්ක අපි ගොඩක් හොඳට වැඩ කරා. ඉතින් අපිට සර් කියලා දීපු විදිහට අපි ලොකු ඉගෙනීමක් කරා. Under the supervision of his teacher or the chef, he gained wonderful knowledge and experience while working in the kitchen. මම දැන් වැඩ කරන්නේ බ්‍රීස් පාසිකුඩා හොටෙල් එකේ. Now I'm working in a beach Pasikuda hotel. මට එතන ගිහිල්ලා ආයේ අලුතෙන් පුරුදු වෙන්න දෙයක් නැහැ. මොකද අපේ ගුරුතුමා අපිට කියලා දීපු හැම දෙයක්ම අපිට එතෙන්දී හම්බ වෙනවා. There's nothing to learn additionally in the hotel while working as a trainee. He gained his old knowledge from the institute, the kitchen in VTA. ඒ නිසා මම ගොඩක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරියට SYG ආයතනයට වගේම ශ්‍රී ලංකා සුපවේදීන්ගේ සංගමයට අපිට මේ කරපු උපකාරයට. So I would like to thank you all giving me this chance for following this course for the VTA, Chef Guild and S4IG. ස්තුතියි. Thank you.
පැමිණ සිටින ආරාධිත අමුත්තන් ඇතුළු සියලු දෙනාගෙන් අවසරයි. මගේ නම යශෝදා. මට වයස 21ක් වෙනවා. මම පාඨමාලාව හැදෑරීමට එන්නේ වීරපුර ප්‍රදේශයේ ඉඳලා. My name is Yashoda and I'm 21 years old. I come to VTA from Veerapura Polonnaruwa. මම O level කරා A level කරා O level A level පාස් වෙලා මට කැම්පස් යන්න ලකුණු මදි වුණ හින්දා මම කෝස් එකක් කරන්න හිතාගෙන හිටියා. ඊට පස්සේ she has passed his O level and A level examination, but unfortunately she doesn't have any good result to enter the university for higher studies. So she thought of doing a professional course. යාළුවෙකුගේ මාර්ගයෙන් මට ආරංචි වුණා VTA එකේ අලුතින් ප්‍රොෆෙෂනල් කුකරි කෝස් එකක් ආරම්භ වෙනවා කියලා. She heard about the course one of her friend meanwhile he is going to following the course. ඊට පස්සේ මම VTA එකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා සම්මුඛ පරීක්ෂණ වලට සහභාගී වෙලා ඒකෙන් සිලෙක්ට් වෙලා මම කුකරි කෝස් එක කරන්න ගත්තා. Then she came to the VTA and applied for the course, then faced for the interview and joined the VTA for the professional cookery course. පාඨමාලාව S4IG ආයතනයත් ෂෙෆ් ගිල්ඩ් ආයතනයත් VTA ආයතනයත් ඒකාබද්ධ වෙලා මාස 6ක් අපිට ඉතාමත් වටිනා පාඨමාලාවක් අපිට ලබා දුන්නා. She gained a valuable course under joining 3 institutes, VTA, S4IG and Chef Guild. අපට හෝටලයක අපට පාඨමාලාව කරගෙන යාම සඳහා නවීන පන්නේ හෝටලයක මෙන් විශාල මුළුතැන්ගියක් ලබා දීලා නවීන පන්නේ යාන්ත්‍රික මෙන්ම විද්‍යුත් උපකරණ විශාල ප්‍රමාණයක් ලබා දීලා ඒ තුලින් දැනුම ලබා ගන්න ඒවා ක්‍රියාත්මක කරන ආකාරය සහ ඒවා තුලින් සැකසෙන කාර්යභාරය ඒ තුලින් අපිට දැනගන්න ලැබුණා. She has gained a knowledge about the real kitchen experience while working in the big kitchen in the VTA. So she learned how to make different tools and equipments, how to use them properly, and some of the tools I think she didn't see even. So she used to use this equipment properly. ඒ වගේම විවිධ රටවල් වල ආහාර වට්ටෝරු 32ක් අපට මේ මුළුතැන්ගේ තුල ප්‍රායෝගිකව කරන්න ලැබුණා. She has got the knowledge of making 32 different types of food items and recipes using all over the world by this kitchen. අපිට න්‍යායිකව මෙන්ම ප්‍රායෝගිකව මෙහිදී කටයුතු කරන්න හම්බුණා. She has gained knowledge about theory as well as the practical. මෙහිදී මම දැන් වැඩ කරන්නේ මම දැන් කර්මාන්තගත පුහුණුව සඳහා යොමු වෙලාහි පුහුණුවීම් කටයුතු කරගෙන යනවා. She is in the on the job training in the hotel in Pasikuda. VTA ආයතනයේ සම්බන්ධීකරණය යටතේ මෙම පාඨමාලාව කරගෙන යාමට ලැබීම ඉතාම සතුටු වන්නට පුළුවන්. She is very lucky enough to have to follow this course under the supervision of VTA. එම නිසා මම FOIG ආයතනයටත් හෘදයාංගම ස්තුති පුද කරනවා. So I would like to convey my gratitude and thankful for the VTA, FOIG as well as the Chef Guild. Thank you. Thank you. Thank you very much for the successful stories, and we are happy to hear about that. Now we invite you to witness the success stories of Melonika and Sampath, the Supreme Chef winners from Polonnaruwa district in 2018 and 2020. Their accomplishment highlight the growing demand for the culinary skills in this region and the positive impact of initiatives like the Supreme Chef televisual program. During the initiation of Skills for Inclusive Growth program in 2017 in Polonnaruwa district, it was identified that there's a huge demand for cooks and chefs for Polonnaruwa district. But when we
come to the supply side. That time there's no any training providers conducted any professional cookery course in Polonnaruwa district. So that to fulfill this requirement, SYG with the support of Australian government program supported VTA Polonnaruwa to have this industrial kitchen so that the youth from Polonnaruwa district can learn and get employment opportunities in this career. ස්තුතිවන්ත වෙනවා වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරී සිසුන් දෙදෙනාට. ඒ වගේම 2017 වර්ෂයේ ආරම්භ කරපු Skills for Inclusive Growth වැඩසටහන පළවෙනි අධීර දිස්ත්‍රික් කිහිපයක ක්‍රියාත්මක වෙද්දී අපි සොයා බැලුවම ඇත්තටම විශාල ඉල්ලුමක් තියෙන ශ්‍රේෂ්ඨයකට බොහෝ වෙලාවට පොළොන්නරුව සහ නැගෙනහිර තියෙන දිස්ත්‍රික්කවල සූපවේදී පාඨමාලාවන් වලට බඳවා ගැනීම ඉතාම අඩු මට්ටමක තමයි තිබුණේ. බොහෝ වෙලාවට හොයලා බැලුවම හේතුව මොකද කියලා එම පහසුකම් සැපීම පිළිබඳව විශාල ගැටලුවක් අඩුපාඩුවක් තිබුණා. හැබැයි SYG වැඩසටහනට අවශ්‍ය වුණා මේ පාඨමාලාව හරහා මේ අපි වැඩසටහන හරහා ප්‍රවර්ධනය කරන්න මෙම ෂෙෆ් කියන එක වෘත්තියක් විදියට. නැත්නම් හුඟක් වෙලාවට අපි ගම්වල අපි කතා කරන්නේ කුක් පාඨමාලාවකට යනවා කුක් කෝස් එකකට යනවා කියලා. ඉතින් ඒක නිසා ඇත්තටම මේ වැඩසටහන හරහා අපි උනන්දුනා ෂෙෆ් කියන වෘත්තිය මේක වෘත්තියක් වශයෙන් ප්‍රවර්ධනය වෙන්න ඕන. ඒ වගේම රටට විශාල ආදායම් උත්පාදනය කරන්න පුළුවන්. ඒකම හොයලා බැලුවම අපේ මූලික අධීරයේ හඳුනා ගැනීම වලදී අපිට දැනලා තියෙනවා පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කයේ මේ තියෙන විශාල හෝටල් ප්‍රමාණයක් තියෙන සංචාරක ශිෂ්ටයට සහයෝගය දක්වනවා. හැබැයි මේ ප්‍රදේශයේ ඉන්න කිසිම හෝටලයක ඉන්න සූපවේදියෙක් පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කයේ හෝ මේ ආසන්නයයි නෙවෙයි. හුඟක් වෙලාවට වෙනත් පළාත් වලින් පැමිණිලා ඉන්න ප්‍රධාන සූපවේදීන් තමයි මේ ප්‍රදේශවල වැඩ කරන්නේ. ඉතින් සමහරක් වෙලාවට මේ හෝටල් වල තියෙන ප්‍රධානම ප්‍රශ්නේ තමයි සූපවේදීන් හොයා ගැනීම. මට මතකයි 2021 වර්ෂයේත් මේ සංචාරක ශිෂ්ටය යම් නැගීමක් එනකොට තිබිච්ච ලොකුම ප්‍රශ්නය මේක. ඉතින් ඒක නිසා අපි මෙම Skills for Inclusive Growth වැඩසටහන හඳුන්වා දුන්නා සුප්‍රීම් ෂෙෆ් වැඩසටහන. ඒකෙදී අපිට ආඩම්බරෙන් කියන්න පුළුවන් පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කයේ විදියට පොළොන්නරුව ජනතාව විදියට සුප්‍රීම් ෂෙෆ් පළවෙනි අධීර දිස්ත්‍රික්ක 4ක විතරයි ක්‍රියාත්මක වුණේ. පළවෙනි අධීරයේදී පළවෙනිය සහ දෙවෙනිය ලබා ගත්තේ පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කයෙන්. ඒකම දෙවෙනි අධීරත් අපි දිස්ත්‍රික්ක 4ක ක්‍රියාත්මක කරා. නැගෙනහිර පළාත් දිස්ත්‍රික්ක 3ත් පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කෙත්. ඒවරත් අපි ආඩම්බරෙන් කියන්න කැමතියි. දෙවෙනි වරත් පළවෙනිය වුණේ පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කේ. අද මේ දෙදෙනාම පළවෙනි අධීරය සහ දෙවෙනි අධීරේ පළවෙනි ස්ථානය ලබාගත් දෙදෙනාම අද මේ සූපවේදීන් විදියට විදේශීය රටවල සේවය කරනවා. ඉතින් ඔවුන් අර අපිට රටට ඩොලර් ලබා ගන්න හැකියාව ලැබිලා තියෙනවා. ඒක විශාල වාග්යක් විශාල හැකියාවක් අපිට මේ වැඩසටහන හරහා ලබා දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි ආරාධනා කරන සියලු දෙනාටම මේ සුප්‍රීම් ෂෙෆ් පළවෙනි අධීර සහ දෙවෙනි අධීරයේදී පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කයේ ජයග්‍රහණය කරපු මෙලෝනිකා සහ සම්පත් දෙදෙනාගේ වීඩියෝ එක නැරඹීම සඳහා බොහොම ස්තුතියි. සුප්‍රීම් ෂෙෆ් සීසන් 1 කිරුළ හිමි කරගත්ත මම මගේ ජීවිතේ සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් කරේ මේ වැඩසටහනින්. ඉතින් මට පුළුවන් වුණා ඕස්ට්‍රේලියාවට ගිහිල්ලා ක්වීන්ස්ලන්ඩ් වල තියෙන නූසා සොෆිටෙල් හෝටලේ චෙෆ් පීටර් කුරුවිට ජාත්‍යන්තර වශයෙන් පිළිගත්ත හැම රටක්ම සංචාරය කරන හොඳ සූපවේදියෙක්ගේ පුහුණුවීම් ලබා ගන්න මට පුළුවන් වුණා. නැවත මගේ රටට ආවා. ඉතින් ඇවිල්ලා මගේ ජීවිතේ සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් කරගත්තේ මේ වැඩසටහනින්. මම පාසල් ගියේ නුවරඑළියේ. ඊට පස්සේ මම පොළොන්නරුව ප්‍රදේශයට පැමිණියා. එතනදී මගේ ජීවිතේ මගේම කියලා පොඩි ව්‍යාපාරයක් කරන්න ඕන නිසා මම පොඩි ජූස් බාර් එකක් පටන් ගත්තා. මේ ජූස් බාර් එක කරගෙන යන අතරතුර තමයි මට පුංචි අත්පත්‍රිකාවක් ලැබුණා සුප්‍රීම් ෂෙෆ් සීසන් 1 කියන වැඩසටහන. එතනදී මට හිතුණා මේ වැඩසටහන් සහභාගී වෙන්න ඕනි කියලා. මම නොසිතපු විදිහට මට මේ තරඟයට සහභාගී වෙලා මට ජයග්‍රහණය කරන්න ලැබුණා. ඉතින් එතනින් පස්සේ මම දැන් සූපවේදිනියක් ලෙස කටයුතු කරනවා. මට මගේ ජීවිතේ හිතාගන්න බැරි අවස්ථාවක් වුණා. මගේ ජීවිතේ සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් කරගත්තා. සුප්‍රීම් ෂෙෆ් සීසන් 3 වැඩසටහන දැන් ආරම්භ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් සුප්‍රීම් ෂෙෆ් සීසන් 1 තරඟාවලියට සහභාගී වෙලා මං කිරුළ හිමි කරගත්තා වගේ ඔයාලටත් මේ වැඩසටහනට සහභාගී වෙලා කිරුළක් හිමි කරගන්න පුළුවන්. ජාත්‍යන්තර වශයෙන් සහ මට ලැබිච්ච දේවල් බොහෝමයයි. මට ඒක කියලා නිම කරන්න බෑ. ඉතින් ඔයාලත් මේ තරඟට සහභාගී වෙලා ඔබගේ ජයග්‍රහණය කරා ගියොත් ඔබට පුළුවන් මටත් වඩා ඔයගලන්ට හොඳ අත්දැකීමක් ලබා ගන්න.
1917 ගමේ මම පාසල් ගියේ ඉහළැල්ල මහාවිද්‍යාලයට සාමාන්‍ය පෙළ දක්වා අධ්‍යාපනය ලැබුවා. උසස් පෙළ කරගන්න මට අපහසුතාවයක් තිබුණා. මොකද මගේ ආර්ථික ප්‍රශ්න හේතුවෙන්. මට වගේම අද රටේ ගොඩක් තරුණයන්ට තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නය මේ ආර්ථික අපහසුතාව නිසා උසස් අධ්‍යාපනය ලබා ගන්න නොලැබෙන එක. පාසල් අධ්‍යාපනයේ කාලෙත් ඉන් පසුවත් හරි අරමුණක් තිබ්බේ නෑ මට මම මේ තැනටම යනවා කියන එක. පස්සේ මට අවස්ථාවක් ලැබුණා හොටෙල් එක සේවය කරන්න. ඒක ගැනත් මං එච්චර ලොකු ආසාවක් තිබ්බේ නෑ මොකද මට ඒක අමාරුයි කියලා හිතුණා. පස්සේ මට අහම්බෙන් වගේ මේ සුප්‍රීම් චෙෆ් වැඩසටහනට සම්බන්ධ වෙන්න ලැබුණා මගේ යාළුවෙක් මාර්ගයෙන්. සුප්‍රීම් චෙෆ් වැඩසටහන නිසා මගේ ජීවිතේ ලොකු වෙනසක් සිද්ධ වුණා. එම වැඩසටහනෙන් මම ජයග්‍රහණය ලැබුවා. ඒ ජයග්‍රහණයත් එක්ක මට පොළොන්නරුවේ ප්‍රධාන සංචාරක හෝටලයක ප්‍රධාන සූපවේදියා වශයෙන් වැඩ කරන්න අවස්ථාව ලැබුණා. එම අවස්ථාව මට ලබා දුන් ඕස්ට්‍රේලියානු රජයටත් SYG වැඩසටහනටත් මම බෙහෙවින් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. The experience of our Supreme Chef winners in Polonnaruwa district. So the next agenda item, the partnership journey by Chef Guild Lanka. I cordially invite Chef Guild Lanka representative to deliver his speech. වීඩියෝ නැරඹූ සියලු දෙනාටම බොහොම ස්තුතියි. අපි හැමෝම දන්නවා මීට පෙරත් කතා කරපු විදියට මේ වැඩසටහන විශේෂයෙන්ම වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරිය SYG වැඩසටහන වගේම Chef Guild of Lanka නැත්නම් මේ ශ්‍රේෂ්ඨයින් ඒ සූපවේදීන්ගේ සංගමය සම්බන්ධ කරගෙන තමයි වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. මොකද මේ වෘත්තීය අධ්‍යාපනයත් එක්ක කතා කරද්දී හුඟක් වෙලාවට වෘත්තීය අධ්‍යාපන කොමිෂන් සභාව ඒකම වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරියත් එක්ක කතා කරද්දී දැනගන්න ලැබුණු දේ තමයි අවශ්‍යතාවයක් තිබුණ ඇත්තට මේකට මේ ප්‍රවීණයන්ගේ ශ්‍රේෂ්ඨයින් ප්‍රවීණයන්ගේ දායකත්වය ලබා ගන්න. ඉතින් අපි හැම වෙලාවෙම කරලා තියෙන්නේ මේ පාඨමාලාවල ගුණාත්මක භාවය වැඩි කිරීම සඳහා ඔවුන්ට තියෙන ඒ ශ්‍රේෂ්ඨයේ තියෙන අත්දැකීම මෙම පාඨමාලාවන් ක්‍රියාත්මක කරන ඒ පුහුණු පාඨමාලා ක්‍රියාත්මක කරන ආයතන වලට ලබා දීමට කටයුතු කරලා තියෙනවා. ඒ අනුව තමයි අපි මේ වැඩසටහනට Chef Guild of Lanka නැත්නම් ලංකාවේ සූපවේදීන්ගේ සංගමයේ සහයෝගය ලබා දෙන්න කටයුතු කරේ. ඒ අනුව අපි පළවෙනි අධීරයේදී වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරියට සම්බන්ධ පුහුණු මධ්‍යස්ථාන 4කට ඔවුන්ගේ සහයෝගය ලබා දුන්න මේ ඉන්න පුහුණු කරුවන් පුහුණු කිරීම සඳහා විශේෂයෙන්ම එතකොට අනාගතයේදී ශ්‍රේෂ්ඨයට හොඳ නිපුණතා සහිත පුහුණු දරුවන් යොමු කරන්න අපිට අවස්ථාව ලැබෙනවා. ඉතින් ඒ අනුව මේ වැඩසටහනට Chef Guild Lanka දායකත්වය හුඟක් වෙලාවට ලැබෙනවා. අපි ආරාධනා කරනවා පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කයේ මෙම දරුවන්ගේ යහපත වෙනුවෙන් වැඩ කටයුතු කරපු Chef Guild Lanka ආයතනයේ Chef ආනන්ද මහත්මයාට ඔහුගේ ඉදිරිපත් කිරීම සිදු කිරීම සඳහා Good morning, everyone. The Australian Deputy Commissioner, Deputy High Commissioner for Sri Lanka, Ms. Lanka Kaduruwela, the team leader of the FYG, Mr. David, Chairman of the BTA, Air Vice Marshal, retired Prasanna Ransingha, the GA Polonnaruwa, Mr. W.A. Dharmasiri, and distinguished invitees. I extend a warm welcome to all of you on this momentous occasion, the inauguration of this well-equipped kitchen for underprivileged students of North Central Province. As tourism recovers, Sri Lanka aspires to surpass its best tourist numbers, which has created a pressing need for young, well-trained and enthusiastic talents in the hospitality industry. For the culinary industry to embrace new talents as chef, it is essential to provide team with professional quality training kitchens
such as the one we are inaugurating today. Therefore, I extend my heartfelt gratitude to the Australian government and congratulate Kaduruwela VTA for their effort in occupying this kitchen. However, to quality kitchens alone are not enough. We also need dedicated trainers and internationally recognized curriculum and sufficient high quality ingredients to facilitate comprehensive training and practice new techniques. Fortunately, this batch of trainees will be fortunate to have access to all these three. The FYG professional cookery model is pioneering concept that Sri Lanka's cookery vocational training can build upon. Devised by the Chef Guilds of Sri Lanka and based on NVK level 4 in professional cookery, its objective is to introduce a significant numbers of high quality trainees into Sri Lanka hospitality industry. Already we are witnessing a surge in male and female applicants for training across the island, making it imperative to sustain this positive momentum. FYG's partnership with the VTA and the Chef Guilds of Lanka also extend to working with people with disabilities, aiming to enhance their participation in the industry. I express my gratitude to all of you for being here today. Finally, I extend my deepest appreciation to the Australian government and Australian High Commission and FYG team leader, Mr. David, for generously donating this valuable property. Thank you very much. Thank you very much. We are inviting Mr. Ruwan Ratnayaka, Additional Government Agent, to deliver a speech. බොහොම ස්තුතියි සූපවේදීන්ගේ සංගමේ එතුමාට. මීළඟට ආරාධනා කරනවා අද දිනේ පොළොන්නරු දිස්ත්‍රික් ලේකම්තුමාට මේ අවස්ථාවට සහභාගී වීමට නොහැකි වුණා එතුමාගේ තියෙන හදිසි රාජකාරී නිසා. එතුමා වෙනුවෙන් අද දවසේ සහභාගී වෙනවා අතිරේක දිස්ත්‍රික් ලේකම් රුවන් රත්නායක මැතිතුමා. අපි එතුමාට ආරාධනා කරනවා එතුමාගේ ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා. Subodhayasanak. Good morning, you all. Australian Deputy High Commissioner Mr. Kapoor and Mr. David, Urtipunadhikari Sabapattumani, Anikut Sieluma Aradhita Muttani. මට මේ අවස්ථාව ලබා දීම සම්බන්ධයෙන් ඔබට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. දිස්ත්‍රික්කයේ දිසාපතිවරයා එහෙම නැත්නම් දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරයා නියෝජනය කරමින් මේ අවස්ථාව ලබා දීම සම්බන්ධයෙන් ඔබට ස්තුතිවන්ත වෙන අතරේ මම අපේ විදේශීය අමුත්තන් හේතුවෙන් යම් ප්‍රමාණයක් ඉංග්‍රීසියෙන් අදහස් දැක්වීමක් සිදු කරන්න. We are thankful for you being introduced to the skill planning process and delighted with the outcome of we are already seeing from being involved in it. The need of high quality training facilities in the hospitality industry in the North Central Province is obvious but has been neglected for various reasons for too long. Therefore, it's really satisfying to see this much needed facility developed to support the youth of this district. We very much appreciate the support from the Australian government, without whom this facility could not have been completed. The Australian government supports of us via to Skill for Inclusive Growth S4IG program has been unusually innovative and therefore highly impactful.
in way we rarely see in the North Central Province. Having trainees trained in a professional standard kitchen with professional trainers using high international standard training materials in something we value, and I am sure our youth will benefit from it for many years to come. A facility like this allows for the people, including women and persons with disabilities, who have been previously put off by the idea of training because of long distance or financial limitations from being the training. Having it here means we fully expect to increase the number of women and persons with disabilities taking part in this industry. Thank you very much for this kindly donation for Australian government and your people. Thank you very much. Thank you very much, sir, for your speech and for your continuous support to the program. We are inviting Air Vice Marshal Retired Mr. Prasanna Ranasinghe, Chairman of VTA, to deliver a speech. අතිරේක දිස්ත්‍රික් ලේකම්තුමන්ට අපගේ ගෞරවනීය ස්තුතිය දිසාපත්තුමන් වෙනුවෙන් සහභාගී වෙලා ඉදිරිපත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් අපි හැමෝම දන්න වර්තමානයේ වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරියත් SPIG වැඩසටහනත් මේ කියන සංග්‍රාමයේදී වර්තමානයේ වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරිය මෙහෙවන නියමුවා එයා වයිස් මාර්ෂල් විශ්‍රාමික ප්‍රසන්න රණසිංහ එතුමා බොහෝ වෙහෙසක් ගන්නවා මේ වෘත්තීය පාඨමාලාවන් නිවැරදි මාර්ගයට ගෙනල්ලා ශ්‍රී ලංකාවේ ජනතාවට ශ්‍රී ලංකාවේ දූ දරුවන්ට ඒ අවශ්‍ය සහයෝගය ලබා දෙන්න. අපි මේ අවස්ථාවේ ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනවා ශ්‍රී ලංකා වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරියේ සභාපතිතුමන්ට එතුමාගේ ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා. සුබෝදෑසනක් නියෝජ්‍ය මහා කොමසාරිස්තුමියනි SYG කණ්ඩායමේ සමාජිකාවනි සහකාර අධ්‍යක්ෂ පොළොන්නරුවේ වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරියේ සහකාර අධ්‍යක්ෂකතුමන් ඇතුළු වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරියේ සමාජිකාවනි අද ඇත්තටම විශේෂ දවසක් වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරියටත් SYG ආයතනයටත් පමණක් නෙවෙයි ඔස්ට්‍රේලියානු රජයටත් එහි මහ ජනතාවටත් ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකා වාසී අපි හැමෝටමත් අපේ තියෙන මේ දීර්ඝකාලීන මිත්‍රත්වය පදනම් කරගෙන මෙවැනි ත්‍යාගයක් අපිට ලබා දීම ගැන. ඒකට හේතුව තමයි ඔබලා හැමෝම දන්නවා අපි මෑත ඉතිහාසයේ ඊ타ත්ම අයහපත් ආර්ථික තත්වයකට මුහුණ දුන්නා. අද දින අපි සන්තෝෂ වෙනවා යලිත් අපි මේ ප්‍රකෘති තත්ත්වය කරා ළඟා වෙමින් පවතිනවා. ඉතින් එතනදී මේ හොස්පිටැලිටි ට්‍රේඩ් එක විශාල කාර්යභාරයක් කරන්න පුළුවන් මේ ආර්ථිකය ඔප්නංවන්න. ඉතින් ඒකට අවශ්‍ය මිනිස් ශ්‍රමය දැනුම ලබා දීම සඳහා SYG ආයතනය ඔස්ට්‍රේලියානු රජය මගින් ලබා දුන්න මේ තෑග්ගට මම නැවත වරක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. Her Excellency Deputy High Commissioner of Australia, Team SYG, Additional Director of Vocational Training Authority and its all members and distinguished guests, good morning. It is actually a very, very special day, not only to the Vocational Training Authority and the SYG, but also to this great nation, Australia, and its people, and the Sri Lankans. Because this is a result of the long-standing friendship between these two nations, we have got this gift from them. It is actually very significant because, as you all know, at a time that our country is suffered from a very, very ill-fated economy, now we are at the recovery stage.
the hospitality trade is an industry which will bring a lot of prospects at this period. So it is a very, very essential, timely need. Ma'am, you and your government gave this gift to Sri Lanka. So I'm sure all these youth and the staff of VTA will ensure and make sure to use this facility productively to boost our economy. So once again, let me convey my sincere gratitude through the Deputy High Commissioner of Australia to your great nation. Thank you so much. Thank you very much, sir, for your meaningful speech and for your continuous support. Now we are pleased to invite Deputy High Commissioner of Australia, Her Excellency Ms. Lalita Kapoor, to deliver a speech. බොහොම ස්තුතියි වෘත්තීය පුණාධිකාරී සභාපතිතුමන්ට. ඒ වගේම එතුමන් සඳහන් කර ආකාරයෙන්ුත් අපි හැමෝම දන්න ආකාරයෙන්ුත් ස්කිල්ස් ෆොර් ඉන්ක්ලූසිව් ග්‍රෝත් වැඩසටහන ඕස්ට්‍රේලියානු රජයේ ආධාරයක් මත ක්‍රියාත්මක කරන වැඩසටහනක්. ඉතින් අද දවසේ මෙම අවස්ථාවට සහභාගී වෙන මෙම සූපවේදී ඒ මුළුතැන්ගේ ප්‍රදානය කිරීමේ අවස්ථාවට සහභාගී වෙනවා ශ්‍රී ලංකාවේ ඕස්ට්‍රේලියානු නියෝජ්‍ය මහා කොමසාරිස් ලලිතා කපූර් මැතිණිය. එතුමියටයි මේ අවස්ථාව එතුමියගේ ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා. I cordially invite you to be there. Subradasanak, good morning. I'd like to particularly acknowledge today the presence here of the Chairman of VTA, their Vice Marshal retired, also the Chefs Guild, the Polonuro GA, Mr. David Ablett, members of the S4IG team, members from the Australian High Commission, representatives from training institutions, industry representatives, government agencies, ladies and gentlemen. Thank you so very much for being here today and the warm welcome that we received as we came into your facility. We're really pleased to be here to help Polonuro District and all those who come here to train, to learn, to grow. We really do hope that with this industrial kitchen that will turbocharge what Polonuro can do in the skills and hospitality industry. So as many of you here already know, the Government of Australia, in collaboration with the Sri Lankan Ministry of Skills Development and Vocational Training, has been supporting through the Skills for Inclusive Growth program hospitality and training for the last 6 years. So through this program, what we're trying to achieve here is to improve the tourism value chain in Sri Lanka. We're trying to do this through implementing an integrated approach to skills development across the island. As the retired Vice Marshal mentioned, Sri Lanka has gone through a very difficult period in the last few years, and we in Australia are very aware of that. We also know that looking forward, it's important to think about how to train the future generation, the next generation. Where are the jobs of tomorrow coming from? How to propel the economy of Sri Lanka? Where are the sustainable jobs coming from? How do we increase income earning opportunities for a diverse range of people, including those with disabilities and including women? So for this reason, we've been so pleased as the Australian government, Australian people, to support the hospitality industry in the North Central Province. And it is our hope that a facility like this one can produce very well qualified trainees and future employees for the hospitality industry in this province and wider Sri Lanka. And as we've heard from the success stories of Malonika and Sampath, they can go beyond Sri Lanka, of course, to the wider world. But we hope at some point they come back too. So I want to congratulate the Vocational Training Authority on starting this professional cookery course. And we also believe that with the fully equipped training centre, you'll be able to extend support to young people who want to pursue their careers as chefs and to help rebuild Sri Lanka's tourism and hospitality industry. Australia's support for the tourism sector has been quite long-running, and we expect this will continue. We want to keep working with you as you look to support quality, relevant and inclusive skills development. We're also really keen to keep working with you as you look at what does the industry need and how can you best fulfil that.
And I do believe that with a kitchen like the one I just saw today, that you really have the potential to achieve great things. Bhoma Stuti. Thank you. Thank you very much, Madam, for your continuous support for inclusive economic growth for Sri Lanka and especially for Polonnaruwa district. Thank you so much. බොහොම ස්තුතියි ශ්‍රී ලංකාවේ ඕස්ට්‍රේලියානු නියෝජ්‍ය මහා කොමසාරිස් ලලිතා කපූර් මැතිණියට එතුමියගේ අදහස් දැක්වීම වෙනුවෙන් ඊළඟට මම ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනවා නැවතත් වෘත්තීය පුහුණුව අධිකාරියේ සභාපතිතුමන්ට එතුමන් සූදානම් වී සිටිනවා නියෝජ්‍ය මහා කොමසාරිස්තුමියට යම් ප්‍රදානයක් කිරීම සඳහා. I cordially invite Deputy High Commissioner Madam Lalita Kapoor to come for the stage again. Thank you very much. And it's a time for vote of thanks. I cordially invite Assistant Director of VTA Polonnaruwa District. බොහොම ස්තුතියි දෙන්නටම අපි ආරාධනය පිළි අරගෙන එම අවස්ථාවට සහභාගී වුණා. ඇත්තටම අපි විශේෂයෙන් මතක් කරන්න ඕන අපි නියෝජ්‍ය මහා කොමසාරිස්තුමිය විසින් පිළිගන්නු ලැබුවේ මීට පෙර ඇතරම වෘත්තීය අධ්‍යාපනය තුළ ඔබතුමන්ලා තුමියල්ලා නොදකිපු වෘත්තීය සුපවේදීන්ගේ සංගමයත් එක්ක skills for inclusive growth වැඩසටහන මේ පාඨමාලාව සඳහා සකසන ලද මෙනු 42කින් සමන්විත පොත් කට්ටලේ තමයි lesson learn plan එක. අතර මීට පෙර ඔබතුමන්ලාට නොතිබුණු අවස්ථාවක් උදා කරන් දීම ලැබීම skills for inclusive growth වැඩසටහනට මහත් භාගයක්. ඉතින් මම ඒ සම්බන්ධයෙන් අපගේ ගෞරවනීය ස්තුතිය දෙපළටම හිමි කරමින් ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරන අතරම මේ වැඩසටහන අපේ ටීම් ලීඩර් ඩේවිඩ් ඇබ්ලට් මහත්මයා මෙතන ඉන්නවා. අපි 2020 වර්ෂයේ විතර තමයි මේ හඳුනා ගැනීම සිද්ධ කළා මෙම ඉන්ඩස්ට්‍රියල් කිචන් එක දෙන්න අවශ්‍යයි කියන තීරණයට ආවේ අපි ස්කිල්ස් ප්ලෑනින් හරහා අපි හඳුනාගත්තා. ඒ කාලේ ඇත්තටම වෘත්තීය පුහුණුව අධිකාරියේ පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කයේ භාරව කටයුතු කරේ මට මතකයි ඒ කාලේ දිසානායක මහත්මයා. අපි එකතු වෙලා සෑහෙන වෙහෙසක් දරලා මේ තැනට එන්න අවස්ථාව. හැබැයි අද මෙහෙම පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කයේ මෙහෙවන්නේ රංජිත්ලාල් මහත්මයා. එතුමා සෑහෙන වෙහෙසක් ගෙන අපිත් එක්ක එකතු වෙලා මේ වැඩ කටයුතු ක්‍රියාත්මක කරනවා. ඉතින් අද දවස විශේෂයෙන්ම එතුමාට විශාල සතුටක් තියෙන දවසක්. මම රංජිත්ලාල් මහත්මයාට ආරාධනා කරනවා මේ ස්තුති කතාව සිද්ධ කළා වැඩසටහන අවසන් කිරීම සඳහා. බොහොම ස්තුතියි. Good morning, everybody. Ladies and gents, I feel incredibly honorable and privileged to extend the vote of thanks on this ceremony occasions as it is a memorandum of VTA history. I would like to convey my gratitude to Deputy High Commissioner Mrs. Lalita Kapoor, SYG team leader Mr. David, DFAT Political Officer Srivans, DFAT Senior Program Manager Mr. Sivatans, Chairman of VTA Air Vice Marshal Prasanna Ransinga, Additional Government Agent Mr. Ruwan Ratnayaka, FYG Program Head Mr. Udaya Da Silva, FYG Operation Heads Mrs. Lalani Veerasuriya, Tamankaduwa Division Secretary Mr. Harsha Bandara, Director Planning Secretary at Ruwan Rajasilpa, Polonnaruwa Municipal Commissioner Mrs. Nirosh Shani,
VTA Director Training, Mrs. Shanti Idrisinghe, Hotel Associations, Hotel Jensen, NITA, Technical College and NYSC, SYG Managers, Mrs. Marina Gandhi, FYG Skill Program Specialist Mr. Gamini Nandana Kumara, Admin and HR Coordinator Mrs. Shamali Veera Sekara, Media Coordinator Mr. Harin Pushpakumara, Chief Association, and others of supporting the teams, and Skill Development Officer of the all age office in Polonnaruwa. Next, my appreciation goes to all of the people who were behind the scene. I pass my thanking to the staffs and students of VTA, Kaduruwela and Polonnaruwa all centers. You make this event happen. I am grateful for your supports. Last but not least, a big thanks you for all the participants, well-wishers, students and supporters. Thanks you everyone who made this memoriam. Thank you very much. We all are invited to watch a recap video of Australian High Commission field visit. බොහොම ස්තුතියි. ස්තුති කතාවෙන් පසුව සියලු දෙනාටම ආරාධනා කරනවා මෙම සතියක් පුරා ඕස්ට්‍රේලියානු නියෝජ්‍ය මහා කොමසාරිස්තුමිය නැගෙනහිර පළාත සහ පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කයේ කරන ලද සංචාරය පිළිබඳ කෙටි ඉදිරිපත් කිරීමකට අපිට අවස්ථාව ලබා දෙන ලෙස
අප හා සම්බන්ධ වුණු සියලු දෙනාටම අපගේ ගෞරවනීය ස්තුතිය ස්කිල්ස් for inclusive growth වැඩසටහන වෙනුවෙන් ඒ වගේම අද දිනේ ආරාධනා කරනු ලැබු සියලු දෙනාටම කෙටි සංග්‍රහයක් සූදානම් කරලා තියෙනවා. සියලු දෙනාම මෙම ස්ථානයේ රැඳී සිටින්න ඔබගේ සංග්‍රහය භුක්ති විඳීම සඳහා මේ දක්වා ස්කිල්ස් for inclusive growth වැඩසටහන වෘත්තීය පුනරාධිකාරිය සමග සම්බන්ධ වන ඔබ සියලු දෙනාටම අපගේ ගෞරවනීය ස්තුතිය. තවදුරටත් ඔබ සමග රැඳීමෙන් තවදුරටත් මේ ව්‍යාපෘතියේ වැඩසටහනේ වැඩ කටයුතු කිරීම සඳහා අපි සූදානම් බවද ඉතාමත්ම ගෞරවයෙන් සිහිපත් කරනවා. බොහොම ස්තුතියි.